hada. So na ngalaba solid 100.9 FM kisi anu onum ona na mba ejelum bozi odo na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ mba ozi eji ọfada na ọfịja ji eme ọnụ ada na abịa ifuru ọchị ezi ego gị niile a na-awụchi. Adị m ezu ori adị m ama aka aba kama eji m ọchị eze anata gị isi ji. Ọga m nọ ebe a o. Ọga m bata n'ọgbọ ozigbo nje m na-atụ down. O wee bụrụ m ihe obi aṅụrị obi be anyị nna ahụ i mere agha eyi nọkwa mma ha enwere aṅụrị ka ochinchi ọ ihe ọwụ chaa ehe nna ị na-ahụ ka Naijiria mụ na gị si jagawa ma eze ma imi ma ọnụ aka na-ekwu na nke emere eme emechabe ha na-akọ ọzọ a na-eme eme ka ọkụkọ amụere ọnụ aka na-ekwu ọchịrị ọkpa na-abụ nwuo anyị wee chi oke na like this we go dey eziokwu chee na like this we go dey obi onwe okorie emene nsogbu akarịghị okwu ebe nsogbu ya akarị mmadụ ahụ karịkwuo ma ndị bi n'ime ịhụ na nsogbu ahụ awụgo raised to power 2. Egwudo egwudo ka m na-akọrọ gị ndị be anyị enwekwa na m advat kịta anụnwa so m eje ka m kpọọ ya ọ bụzie na anyị chi ya taa azụ ka anyị gbapụ ya ọsọ na ihe kwuru ka a na-eme ebe unu si anụ ọnụ anyị bụ na solid 100.9 FM ọ nọ na mba ejelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu ngwa chere na ka anyị chi ya taa azụ ekene m unu Yes, no doubt about it. Now, Western capsule, now you ask for. Your back men don't enter trouble. The two cap where they bend you like fire. So bow to Western capsule. When back pain and waist pain no gree you stammer brekete. To sit down na problem. To stand up set na wahala. You never hold, you dey hold your waist. Second, say waist pain and back pain no let you rest. Now, Western capsule you need. To other Western capsule, send WhatsApp message to 080 78 777 200. Again, 080 78 777 200. anyị echighatago azụ emego m ya bụ advat ndị be anyị o amara m ihe o ji wee bụrụ na nsogbu Nnamdi Kanu abụrụgo ọkpụkpụ gbadoro mmadụ n'onu Nigerian gọọmenti ekweghị aha nwa okpuru ha ekweghị ejide ya ọfụma ha ekweghị ahapụ ya ọfụma gba obi ga chaa I don't understand it eziokwu m niile enweghị ihe nghọtara ara ihe nghọtara na-emezi mmanwụ Ijeọgụ mmanwụ ọrụ ndị Ijeọgụ mgbajara eburu na ikorobịa eburu na mgbajara Chineke nna Chineke nna I tire for the matter. No. Ike gwụrụ ike agwụgwọ ya bụ imere agha kai nna o amadị ebe anyị esi wee tibe okwu a ọnụ kama na ike aya ha agwụ anyị that's the truth onweghị mechaa ka ike mekata gwụ anyị na ịdị nkata a na-akpa n'obodo a ha bute ịdị ọzọ anyị amụta ịdị ọzọ that's the truth ha bute ha ịdị ọzọ anyị amụtakwakwa ịdị ọzọ ike agwụgwọ Naijiria na ihe gbasara Nnamdi Kanu hapụ na ya debe na ya ebe o kwesịrị ịnọ jide na ya ọfụma ka okwu anyị mee ama m ihe ha chọrọ n'ahụ ya bụ nwa amadi mana okwu tọfụrụ ọgọdọ gbara ọtọ ụbọchị Fraịde ka ọ dị nyaawụ Monde
nyaawụ Monday ebe nwokpuru na-agbara onwe ya mba ofu mba ji ya na-eme offload na-abacha ị na-anụ ihe ọ na-ekwu ị na-ahụ ka a na-ekwu otu lọ o nwere onye nwa ya na-agụ lọ ya achị mgbe niile lọ what of lawyer ịnụ ka onye iji eji na-ekwu otu rugo lọ ekweghị aghọta law ị na-akpọdo isi n'ala as a nation law ndị favorite to some set of people and unfavorable to some other sets of people. Law ọ na-awụ ibe unu mee na international communities ọbara ha mana ebute ya na be anyị lọjik na aghụghọ na chọngọrị anaghị ekwe anyị practice ye law ma wuru ezigbo lawyer o wee bụrụ ya obi ama m ma ọ mụ na gị nọ ebe a nụnwa mgbe achị maazị Nnamdi Kanu si discharge ya ọ na-asị na-ejere kọtụ discharge ya disiaganda kwutere ya na abịa eyi asịba mba bunye ya ogo onye discharge bụrụ kọtụ na-ekpe ikpe kpechara discharge ya unugbuo ya ogogo buchi ha na DSS na-ekwe in fact ebidoro from treasonable felony eyi nke ha enweghị isi atụwabụ ibe ọzọ ha terrorism first of all na ha amaghị ibe ha na-ekpe ya ikpe that is it. Mmadụ ka ị mere arrest ịmaghị ife iwu ọda I don't understand it. makwa ife ọ pụtara I really do not icheta understand nke na ikpe nke na o nweghị isi tọpụ ya chebe ọzọ enweghị m ike ịghọta the thing. ọbụgodo ụmụazị nọ na ọbụgodo ụmụazị nọ na kindergarten ọbụgodo ụmụazị nwere na-ekpenye m igwe ikpe eye nke a ọ dịghị mma evute ịdị ọzọ ekpe eye ukwene na ikpe mara ya na nke na ya bụrụzie na ọ maghị ya si je ya bụ jebe apịrụ okweghị o nweghị ihe kwere ha omume enweghị ihe ọnwụna kwere ha omume it's a terrible situation. O nwere ife Nnamdi Kanu kwuru ụnyaahụ na onye na-ekweghị ikpe enweghị right ikpechi dị ikpe na chief judge dị ji ikpe enweghị the right na Supreme Court emeghị ya wepụ aka na otorughị ikpe ikpe ịghọtara gịnị ka ị na-ekpekwa ya wepụ aka kedu ebe enyi anọ wee nye ya discharge ya before ọkwa na kọtụ yes kedu ibe ị bịara ekpekwa I don't understand this thing. ịma anyị kwuru mgbe nsị na ife onye ma ife kwesịrị etu discharge ya hapụgodo ya ọ na-arụgodo burukwa mana nke na ụlọ enweghị ndị chaji ọzọ maka nke eji bịa drọp ọnụ ya na-abara onwe ya ụtụtụ na oje ha ana first of all, the government of Nigeria, the only government of Nigeria who preach the rule of law, never obey the rule of law. They don't obey the rule. It's a simple matter. They do. Down to president. From president to one and one. President to Buhari. There is Mamela Jesus to know you. As in total disrespect, disregard to rule of law. Somebody named his Nianachi Nigeria with the constitution Nigeria does not obey the constitution. Can you issue the constitution with Nachi? Somebody called to discharge it. Would you never queer? In the Bible, obodo ụmụ anụmanụ. Even obodo ụmụ anụmanụ, o nwere anụ na-awapụta ndị ọzọ. Aba ụnọ. Ịghọtago obodo ụmụ anụmanụ. Cheta na ka anyị si eme ya anyị gụpụtara ya unu n'oyibo anyị atụgharị ya mebie n'Igbo Jizọs ewee na-anara ekene. So topic I thought about Justice Nyako postpones Nnamdi Kanu's trial indefinitely. Topic the trial of Nnamdi Kanu, leader of the indigenous people of Biafra IPOB, was postponed indefinitely by Justice Binta Nyako of the Federal High Court Abuja on Monday, February 10th, 2025. The decision followed Kanu's objection to Nyako presiding over his case, stating that she had already recused herself from the case. In January, Kanu filed a petition accusing Justice Nyako of misconduct in his trial. A few days later, he requested that his case be moved to the southeast unless another judge in Abuja was willing to take over from Nyako. When the hearing began, prosecutor Adeboyega Awomolo San told the court that the prosecution was ready to continue, having filed all necessary documents. However, Kanu's lawyer, Aloy Ejimako, said the issue was not about continuing the trial, but whether the court had the authority to proceed. Justice Nyako explained that even though she had rescued herself earlier,
The chief judge had rejected her decision. She told Kanu that he needed to file a formal request to move the case to another judge. This led to a discussion between the two lawyers about whether the request was necessary. Kanu, who had been sitting quietly, then interrupted and asked to speak. When asked if he wanted to represent himself, Kanu replied, "Yes, I want to take over." He went on to explain that he had only attended court out of respect for the judiciary. Kanu stated that Justice Nyako no longer had the right to preside over his case because of her previous recusal in September 2024. He criticized the prosecutor, saying, "A grown up man like you, who should be in the village and should be making sure that things are done properly, is here subverting the law." Kanu also told Justice Nyako, "I don't recognize the authority of this court to preside over my case. Anything you, the judge, say here is meaningless to me. Why is it that when it comes to my case, everything is turned upside down?" Kanu argued that the memo from the chief judge, which turned the case to Nyako, could not override the court's order made in September when she had initially recused herself. In her ruling, Justice Nyako said, "The only decision I can make right now is that, in the light of what is happening now in court, I am going to adjourn this case sine indefinitely." Kanu responded angrily, saying, "You have no jurisdiction to adjourn anything. None whatsoever. You cannot make an order without the jurisdiction." Without jurisdiction. That's the word. Without jurisdiction. Gini Kiche, what's your take on the adjournment? What's your take on how the court has handled the Kanu's case over time? Or ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ ihe anyị na-akpa maka ya na mgbede a. What do you think? Do you think that this whole Kanu's case, we remember that the first year bidoro the case of Kanu, ma tank, ọ dị ka ebe a na-eje agha Boma, ọgụ ekomọgụ na Biafra. Ọ dị nnọọ ka ebe a na-eje war, like a war zone, ebe ofu onye na-achọ ije court. Ya dị ka anọkọtatụrụ ya benata, to the point that people were not allowed in court. To the point that representation from Southeast was not even allowed into the court, except for the past governor of Anambra State, late Dido Ahiantade, Chukwuemeka Ezike, Okwadike, late, who was allowed eventually, and maybe a few others. After then, Enwemiki Kowa Omeji Otara, to the point of dragging back and forth of K.C. Kanua, to the best of my knowledge. No, President Muhammadu Buhari jie. President Muhammadu Buhari isi na ọwụ ya jie na court jie. Anyị nwa bịa makwa na o just kwuo ya ka o wee zekọrọ nwa isi onwe ya. Ya chicha. Oge ụfọdụ anyị ekwukwakwa no leaders ndị Igbo bụ ihe jie. Leaders ndị Igbo jie. Odogwo m anya na a couple of ndị Igbo welitere isi ejegbo visit ye. We're not talking about visiting him. We're talking about how he can come out. Emekatago ndị Igbo wee iwe si n'ọrụ ha mgbe election. Ha echetie. Ewere eme political jamboree. A ga-eji wee nweta vote. A ga-eji wee tụ vote. A ga-eji wee mee election. Because ọ sị ha no election. Unu akirie mmanwụ no election. Oru ha anọ mgbe ahụ asị na mgbe ahụ ka ndị osochiegbu na-eje ahụ ya ka ha wee winete vote ma ọ ka e wee mee election n'ebe ha nọ ya na ihe ha na-azọ. All these things have been happening. Amamu ma Nigerian government echewuru na ọnwa mmadụ ka ha ji. Because first of all, ị ga-echetegodu na iji nwa mmadụ. Ebe court establishiri no an abduction, really.
She from Kenya. We funati ya Nigeria. She go to her discharge ya. This court case, okay, that discharging, a discharge yeah, happened in the morning between 9 and 10 a.m. And then by 2, Nanya Motu Anuma, I say no the discharged, but no they acquitted. Akowe ya wura akoko. And on one hand, when any bail does not meet the bail condition. Exactly. Because only in your bail, it will not meet the bail condition. Itu here on the fair. And I put it, my conviction being a Onwe yi na ekpe. Okwe ejikwe no ha omume. Ihe ha nozi kịta anụnwa ha jee na court ha anara date na ishia. Vuru ahịa vuba ha na office ndị DSS. Ọdọwakwa adjourned date. Orukwa adjourned date ha bịakwa ekpe nke a ya ekpe aja ha agwa anyị. Evuru evuba ahịa. Ihe a ka a na-atụgharị nwa mmadụ ka gashi ma ọnwụnwụ nwa mmadụ ka ọwụ. A na-eme ihe ndị Igbo ka a gasị na Igbo enwezi mmadụ anọkọtakwuru m jụọ ọrịa ma mmadụ anọ ekwede n'ala Igbo. Why are we treated so harshly? So harshly? Or why do we even treat ourselves even more harshly? Nke anyị na-eme onwe anyị edecha m ka ọkachacha. Na ya hojie mgbe ụgụrụ fụrụ. Well, Obi, this is my verdict. That's my take. Ama m ihe iche na ihe na anaghị ekwu kịta. Biko tiiri m ọnụ n'okwu a. Eziokwu na okwu a gbara akpụ ruo nne. Ihe o ji gba akpụ ruo nne bụ na ihe anyị na-achọba agwa abalị amaghị ebe o dobere isi. Mana first of all, na Nigerian Judicial, the court in Nigeria mee na onwere ihe ụka ọchị. Maka na kemgbe m fụrụ akpụrụ otu na diochi ihe o tetara na nkwa ha adịzi m ụtọ. Nigerian judges and the court emego the judiciary. In fact, Nigerian judiciary eme na onwe ha judiciary ife caricature. Yeah. And onye kpọọ bịa mkpọkọrọ. Ụmụazị ewere ekwe aja. The court was a caricature. In fact, a shadow of what it should have been. Because when a court granted somebody, discharged somebody, another judge, you will the matter, it means that the judge is not to make because if another judge order could not be respected, respect to take it as Chuku that they will respond to. Yes. It means you are not sensible enough. You're not. If assuming now they have my town, my town, Igwe Kuche Oku, village chairman Ekucha drop one. So now this is how it is going to be. You would go there to Nanka General. I ask again if a village chairman. Chairman is not a message if I can't say a village. Because the matter has been discussed and that's approved. Yes. How much more a court of competent jurisdiction? Yeah, better if a judge has me have anything against this man. Injustly. Because of injustice, and you denied him his freedom. Yes. What then are you as a judge? What are you creating? I don't know judge. I don't understand. I'm asking what don't I put the judge? On the one I told on also, one was the catapult abandon. They were treating a court. I call them either court and the process. I call about what is justice. No. The charge and I put it. I'm a Igbo mean. I'm a Igbo mean. If I be economist. That is God, you call other people for that. Mama, because this the judiciary in Nigeria. Chetan under Buhari, no one will be the another saying corruption. I know that they Mabata. No good ego, book this year go. Always look for us. No set up, not genuinely. Nobody can tell. APC. That's your sins are forgiven. Their sins became forgiven. Election 2023. Slogan no go to court. After go to court, when you want to lose interest in the court. Makamunga will board, they lose interest in the court.
I'm going to be a mama when I got even who put the 2 years or is the Macamana, only even who put the base. I hope them. If go to court becomes a response to agitation and to people saying, No, no, we wait. no one go to work on no. I And never see. somebody, even I make that is charged with the responsibility if conduct the election, is to not go to Go court. to court. What they should be doing is to say that we counted what we saw. Not instantly go to court. It's a crazy thing I've What heard is in with this us is country. what we have presented. But they're the one encouraging you to go to court. Egudo. Kauroma. It means that something else is wrong with the court. Yes, it's not a joke. Now, Nnamdi Kanu was kidnapped. Okay, boy, no, Extradited. there Onwe was no extradition law. dunia. There was no Enwe process for extradition extradition. dunia. He was kidnapped. Enwe Because extraditement dunia. kidnappers are also Mba hapoba. kidnapping is on the federal government, on the level of the federal Aba. government. They kidnap and Remember take that for 2 days, Ejiwebuchi Kanu na this Nigeria, a lot of people do not even know how he returned instead back, of how when he you came. know you go try to hash your boy special rendition. Yeah. Rendition. When the Mahu rendition, kidnapping and brought back to Nigeria. On what charges? Somebody going to grant rebel. He was moving and living his life peacefully. Onwege followers who are supporting him. Unu move kwa ebe ọ nọ bịa na Nigeria, ọbụbeghị unu ji paspọtụ ya o. Unu move jee bie ka eje gbagbuo ya. Jee bie kọsachi everywhere ndị mmadụ nwụọ ka unu bịara. Ya ma elu osi escape. Somebody on bail. And on how you know not violated any of the bail conditions. No breach any of them. Unu move jebe bie. Biko ndị amị ọ na-abịa ebe mmadụ ịṅụta ya ụtụtụ. Onye bụ egbe ọ na-eje aṅụta ya ụtụtụ ọ na-eje arị nke ahụ enwere ya ya ma elu ochifụ and ihe o gosiri bụ na Naijiria na onwe ha dịkwu secured because ọ na-abịara ịbụrụ mmadụ ma ọ na-abịara ime ka ọfụwa nsogbu dị. Now at the end of the day jekọnata ya bido ikpe ya ikpe kọtụ kpechaa ya ikpe discharge ya ekweghị ya ka ọ na kedu ibe another judge na-ekpe in the matter if the judge is not corrupt. Now the same judge recused himself or herself. But if we recuse or they can also na no say like aka politics pirate. Aka mana ọkwa mana n'okwu na September 2024. For goodness sake. The same judge. Gịnị ka i chewuru iji bịa bakwa ya? The same judge. Chewuru iji bịa bakwa na the case. Other judges enweghị onye kwesịrị emetụ aka na ya maka okwu ha bụrụ n'okwu ekpenta. Okwu ekpenta maka onweghị ihe iji ekpeta na ya judge. Onwe judgment i nyere dị mma. Inye sị na ife ndị kọtụ nke ọzọ kwuburu eziokwu eburu enemi Naijiria esi na ife kọtụ kwuru abụghị eziokwu ibitere ya kootu tụọ mmụ ihu na abụ jọji niile kpọrọ aka gị nwa bụ isi ekwu ọnwụ oke nkịta ji isi ya n'ọkụ nkịta gara agba tara ya n'ụdị na akpa ekowere ya n'onu ịbịa ka i buru kwa sọmtin ịgbagoro ọsọ na ya sị na ije ha emeji onwere ihe ichekwuru n'Ijipt ike gwụrụ ije na chiwen ya enweghị m ike imere gịnị ka ichekwuru akparị mba is not fun. Then Nnamdi Kanu anọ one of the things ọ na-ekwu otu ife their own law. Their own law. Are you kidding me? Court kwuru na ikwesịghị ikpe this thing. Are you kidding me? Because you have recused yourself from it. Ị na-abịara emekwa gịnị? You know? Then something all the obvious na go from the case. Simple. Why coming back on it if it is not corruption indeed? Indeed. Then onye akwụ ya just bịa to respect the rule of law. The rule of law. Ọwụkwa na ọ bịara ka ọ nụrụ ihe ikpe mba. What are you proceeding? Because at times, the lawyers in Nigeria also don't know what is the law itself. Or because of the money that are being paid, because of allowance and commodity exhibit, you don't decide the matter. We are ready to proceed. Proceed on what? On what really? Proceed on a matter somebody saying, did he lie before? Imagine. The thing was it under duress? Exactly the question. That should be established first. Did he or she say that under duress? Or in the pressure to say so?
ekwuchazie ya wee nwa ma ọ ka nwere ike ikwu ya mana gịnị ka ọ na-ekwu ebe court dischargegoro onye a what you should have been talking about in the court has discharged him he should go first and when any other charges you are bringing about him we bring a bit of Amazon man you have not done that You've not even allowed him reach home for the first time. With a treasonable felon. With a terrorism. Man. Ije jirugodo since Kanu nọ na nga were mara ihe na-eme na Nigeria kemgbe. Ije jiri since Kanu nọ na nga were mara ka Nigeria si tụkwụwa imi na ọnụ n'ịdị gbuo dị na be anyị n'ịdị ana mmepe. Ife ha Nnamdi Kanu na-complain Oruka Buhari bari onye ọbụla na anyị nwa na-ekwu na Buhari na eti iso ndị Fulani kwee ka Tinubu bari fa ndị Hausa bụzi ndị na-champion anti-government agenda victimization ndị Hausa anyị gbara nkịtị Oruka Tinubu bari ife rice garawa ọnụ nta na nke fuel tinye ego onye ọbụla na-ebe asụta anyị bịa mee protest nwanne so nje eme ibe anyị bụrụ se kemgbe na-ebe emechaa sọ Igbo protest I'm forced to go there. Sunday Igbo Vuebwe, they ready to fight in the Fulani. Abatabile Huabwe Nandugie. Ejichaya for the free and Harita. I tell her extradite here to Nigeria. Ebajiri denye boda enwere nwobi anore. Ya ekpe yi ebe ahụ tụọ ya nwobere nga ya not how many months so ebe ahụ fọta ya zim obodo oyibo nara ọwụrụ Showore reasonable for me as well maka okwu onye nya ka nwanne nya ka ọ nọ na ofu obodo oyibo na-akparị minista Nigerian minister bịara ya si ya na oje ekwu okwu na ọ bịara 1 hour 30 minutes or 1 hour 10 minutes late na ogbe na uwe na ya esisi na ya arrest say extradite ya na ya dị after ma because no nweghị ibe je nne ya na ndụ nwepụ iwu ya nwandara and ọ bụghị onye Igbo it is evident if the rule of law nwere ndụ na ọchịwara ndị na-edebe the constitution works for a certain people and against a certain bịa nọdụ hụ na ana m achewu ndị be anyị unu adịghị nke ọgaziwa anụ o jeghị eme ka obodo gaa n'ihu mba nweghị and ọ bụghị onye kwuo okwu ya ehuwe ma ọ bụrụ onye kwuo na-abịapụrụ ya unu nwere ike ịkpọkọta ife na masa afọ Chineke edobere mmadụ na nga yes and ọ bụrụ na-akpụ kidnappers na onye ka ụnụ kpọtara na ndị ụnụ mara n'ọbịa alaka m ife gọvanọ Anambra na be na mana mgbe oge ruere kidnapper na onye ka ụnụ kpọtara na ọnụ ngọmme na onye ka ụnụ kpọtara na Boko Haram n'one unu kpọtagworo ndị nke eji ijele na Nigeria ka asị na enwere repentant Boko Haram achịrị ha chi na milita then Nnamdi Kanu abụghị egbe n'aka ya cannot repent even though no have egbe cannot be repentant and these people were free and well identified Boko Haram members nji aka ha si na ha arụcha okay ka unu rụchara why not igwe anyị aba ndị ọzọ unu na-aba na-arụ at least gọọmenti ejela na ya na-emefe kpọkọrọba ihe ha mụtara imewo ha jee ha gbarịkọrọ ndubibe ha gbarịkọrọ mmadụ gbarịkọrọ ndubibe ha sị gị na ọ mistake ije jide onye ijehide ha egbe na mma na asị ọsị ngwa pruvuo n'ibe o kwuru mma ya ibe na ijele ọ na-ekpecha ewetara anyị python dance na igbe amana Nnamdi Kanu tụwa ya nga okwe anyị na-eji onye ọbụla andị n'ihe ibe igbe jiri ma ya okwe anyị na-eji Pontius Pilate na-nechara nwunye ya na onwe ya bịasị ya na ya araba ụra n'abalị na o nwere ihe mere ya na nrọ maka ụra anaghị agụta ya na Baịbụl ọ dị n'akwụkwọ nsọ na ya arahụghị ụra n'anyasị onye na Matthew 28 ọ dị ya na ya arahụghị ụra n'abalị na Matthew 27 na ya arahụghị ụra n'abalị na nwoke a ya nwekwa na ya etikwa n'aka n'ihe gbasara nwoke na ya etinye n'aka n'ihe ọnwụ ji egbu nwoke a Pilate bịa ka ya hapụ Barabas asụbịa mba nọ nke na ndị chief priest ndị ụka na ya ọba na gịnị n'ọkwa gwa ndị mmadụ ha ekwekwe na nwoke were mmeri aka kwa aka ka ọ kwọchara aka ọ dị free ọkwa ndị sojas ya jere kpọba Jizọs n'ime ụlọ kọba ya mgbe aja kpachasịa ya efe kụkacha ya hụ yikwa ya efe were okpu ogbugbu ya n'isi were mmanya mere mgbasa chee ya ọkwa ndị agha gị adịfa free now case Nnamdi Kanu is as good as that. A chief judge bụrụ ibe na-eme kwa aka Pontius Pilate
George bụrụ ife na-emekwa aka ya n'aka ya adịghị n'ife na nwoke dị saja ndapụtede ahụbeghị m. ụnụkpọrọ ya jedobe ndị soja si pirate ndị DSS akpụrụ ya kụchi ha onye ọbụla na-eti onye nọ n'anya n'iro mma nwaanyị na-aga n'iro onye ekwu n'okwu onye na ha na-ekwu na redio iwu ka anyị na-ada ịmakwa ha ịmara ya onye nọ n'anya na-azụ mma nwaanyị na-aga n'iro onye ọbụla bonu ọgba nkịtị ije maa na iwu ka ị na-ada ịmakwa ha ngwa ya adịkwa ama ma abịa bụrụ ya n'uche iwu ka ị na-ada ife ka ọtụ kwuore na indefinite postponement. What are you postponing? Why not explain first of all? Decide the matter. Are you still qualified to judge the matter? And if you are, explain it. Tell us how. Explain it. Is there a letter to that effect? There can be a letter when you have Is there anything to that effect so that you can clear the young man's doubt? Unless if you did made such statement under duress. Man. Ịkpachaghị ikpe a onweghị ebe iji ọdịtagburu ya ịkwa aka point use pirate pụa o nweghị ihe onye ọzọ kwere ewere ya lọya nsị Nnamdi ga nọsịsị ife a bụ ife mere na South East ọ na South East ka dị mata mere mgbe fụdasi ya to South East ka a nọ na South East kperie over the bar kọtụ n'onu n'ala Igbo ka a na-ekpe ikpe ndị Boko Haram kọtụ n'onu n'ala Igbo ka a na-ekpe ikpe herdsmen ije na anyị na Abuja na-ekpe ikpe a matter in the Southeast. I was thinking, let's take it back to Southeast. We share the key a matter in Bagorosonia, in Nachigatabia with you. Oh, my father, what you bought your money? Why is it in the other hand? Metanic Bas, Nachigata, baby, a bear. My father says, enjoy him what you vote you will cover. Oh, right, back with you. The man in the Vitalia. Now, I even you. Then you might deceive yourself over the video. Why, you're the better if I say, when somebody happens to be can no more matter. I will not back into you, whoever I want, in my way, but about with here. Oh, you will George sleep. No one if you have to you and leave all why. The poor as on Yaguanam, it postpone no matter. I'm with the laid down procedure, a camera George the matter. Something on the accused do not basically him back. For some reason, Ouru Nanyangwa the back on the matter. On what grounds? Such thing, I gave me a statement first before a way ye court. And don't you recognize this in because nobody also. Yet they generate more. Take a point. This is already more. Let you what I had a week. I know one 80 Terenia. Oh, yes, you know who know. Justice being Tanyaka. How many years or finger like you know, like nobody have arranged with Wagia, and when each of you will go call an order from above. You want what I want. What only what you have for you go could you will discharge Nnamdi can. Discharge wouldn't be a question the other hate or the charge you put it said. I granted here bail before. On a winning grantry. Oh, here we're going. Oh, when any grantry a bill. You know who we are here. I'm here. Oh, big Tanyako never beat me a cowboy. Big Tanyako never beat me a cowboy. It's not a joke. Yeah. With a reason to come back. Like a press statement. What I go now on this matter. On this matter, and this happened. In young echo, Emecha can check the thing very well. Nah, man. I could go like a mother in Atadaniano. Man. To train overnight, Tasavanano. Nah. When you must know, Kata, Ndobu. Konyan and even on that, Meg, even the way we are. Nkatando bụ na abọ na-agba ka onye na-anụ ibe abụkọ ogbuja nọ na-ege ntị ka ọnụ ibe kwuru ọ igbuti iji anụ ọ igbe ọfụtara so oke okwu na Nnamdi Kanu karịa igbuti ebe enwebeghị ihe ọ chọrọ ịgwa anyị maka Nnamdi Kanu na Nnamdi Kanu ghọtara ihe ọ na-eme na-agwafe ya hụ ha first of all o nwere ka iyi esi bịakọta nwatakịrị mgbajiri ọtọ ọnụ ọjọọ ọgọ na gịnị Balam na akwụkwọ nsọ bịakọtara ịnyịnya ịtara ịnyịnya chọọ na ọgwụsị ya nwoke ị naghị ahụ ụzọ Hey, okay.
appeal court. Yeah. Hey, man. Ike gwukwara ọya gbu imere ya o. So with the buy, you don't know na I'm telling you ana sincerely. remember na one day ago law. As it stands now, yeah, what you Ehen. my friend will get by the time I The 3-man panel where Justice Jumai Hannatu lead been rule say federal government no follow normal process, bring Kanu enter Nigeria when they been arrested. Justice Jumai Hannatu. You understand? Yeah, with due process. We will not Kanu. But for May 2022, Justice Bintanyako of the Federal High Court to remove some of the charges from 15 to 7. Okay, well, man, who talk about Bintanyako on this matter? The Attorney General of the Federation and Nigerian Minister of Justice, Abubakar Malami, said the verdict no means say court of appeal acquittal. Bank this logic of discharge. Man, acquit. You understand? Then they actually okay. We received the news of the decision of the Court of Appeal concerning the trial of Nnamdi Kanu. For the avoidance of doubt and by the verdict, the court by the verdict of the court, them only discharge Kanu, but they no acquittal. The panel talk say Kanu no get case to answer as the Federal High Court no get jurisdiction to try him in the first place. Nigerian government been summer the prescribed IPOB leader 15 count charges wey border on terrorism, treason, secession, and that him be member of IPOB group wey don comot wey don be outlaw. Who outlawed? You know Nigerian government. The decision where they handed now by the Court of Appeal now on top single issue where border on rendition. Make it clear for this general public say other issues where predate rendition on this basis of which Kanu being jump bail still they valid for judicial determination. The federal government can consider all available options open to us on the judgment on the rendition while pursuing determination of pre-rendition issue. Okay, well, what I hear when you give this background, we can't the lawyers no na this case before now. Yes. Yes. Every day is no count charge from 15 to 7. Okay, now no because yes. Not be today matter. I will talk at the madam none at the case. Yes, this Anyako na Jumai Hannatu Wundu Jivu Justice Jumai Hannatu na Linda Nyako Anua Wundu Jibu smart again because only I wanna say Rakia in the first place. Anonde Hashina ha qualified Ofumana Okuya Meroji Banagabu and Kiji or Banagara. Ọkwa ebe a bịara mere anyị python dance ka nne papia ji nwụọ ichetekwere wee ndị mmadụ nwụrụ na bia 20 something people nwụrụ na bia o nwere ihe ihuru ekpetere ya ruo taa enwekwara ihe ekpetere ya ruo taa you know nna biko okwunu ama m ere echije ti ya ọnụ but thank God na abara m na broken site wee break eri ya unu down ka unu wee ghọta ịdị Nigerian gọọmenti mụ na unu nọ n'ime a na-achị anyị n'ime etie iwu enwere ndị ọdụ n'aka ha adụghị ya. So what's the government in this matter? All court on my phone can ever against you. All court on to Ivan Urano. You know, I don't understand. Okay, President Tinubu abata ya do aha ka ya na ya biko ka hafu Nnamdi Kanu. Na ya biko no onye court the chair. You need to understand. Okay, onye nke na-egbu igbe si ihe dị ha ekpezi. In Iwatago September 2022 24 ka o kwuru na ya ma 2024 ka o kwuru na ya aja ha ekpezi January ka o kwuru na ya aja ha ekpezi November December January 4 months abeg ịnachihata obi ka m vuchi ya tu uche ndị be anyị ekwuchago m okwu Nnamdi Kanu a Nigerian gọọmenti isi n'ike na ihe unu na-eme na anyị na-ene n'unu ka anyị na-amụtakwa obi ị na-ahụrụ ihe na-eme na Anambra steeti n'ịdị ndị dibịa na ojikwara ndụ na-epreach gospel nwe ndị dibịa na jizi nnọọ mmadụ atụ eze ha awụzi nnọọ ndị na-epreach gospel oke ite ọkwa mụ na ruo nọ na
Ọzọ mejọ ahụ ị na-ahụ bishọn hapụ ndụ na-emeghị dautin na iyi kasọk ị na ọ bụrụ na m vu kasọk na-ekwu in the name of Jesus na-ekwe amen eyi na solid a ka anyị nọ na-akpa nkata maka oke ite gbuwara ndị mmadụ aka oyibo nsogbe the various ways they can understand na ezi agaghị ya o kweghị izu okwe ha ọnwa ihe a ọgba chachacha na-agbazi na ndụ ndị mmadụ ịghọtago ndị dibịa na-agọchajiri onwe ha gọcha isisi ya onwe ha ọfụma ha ekwe ejikwe na ihe otu kwuru na dibịa level ha na-ekwe otu ji ma baịbụl agwakwara m ndị ụka sị ha onye aṅụ nakwa nga ma oyibo ana unu aka chinakwa Soludo nwere ike gbuo yu ịma na predict ya prọfesọ amaghị ibe ochie abịa ọ ka ji ndị dibịa ha n'ọrụ o nwere ike echi nwe ochie aka o jiri aka ekpete ta ụra unu aracha bụ ndị ụka okwukwe ha ka o mere ọsọ gị ya gwọrọ ha nke na iche kama onye mere mirakụl ene na ọ bụ na ọ ka dị mma ọ bụrụ na emechana mirakụl onye ha ka dị mma na ọ dịbụ mma were bịa ijide ihe ebe ọ dị mma were bịa okwu adịghị mana ka eje na nke okwu akpọ n'ọnụ ijele onye ọbụla ndị bọsị na ekwara izu ụka gara aga ka e gburu akwa ọkụkọ tiwere na-ewu ebe niile kama na ijele ịma na ekwuru ebido ebe ife si bido mebe ndị dibịa na-agwọrọ ndị kidnapa nke egbe na-agwọrọba nchekwa onwe na-agwọrọba ndị maazị ya awele ọkwa onye na-eji eme kidnapin nke ị na-agwọrọ awele si na awele bụ ka ọ were na-aga gịnị na-agara ya kidnap mmadụ ọkwa ezuorie ya arachara na-ewe kidnap ji ebi ya kidnap akwa zọba gụọ ya kwụcha ụgwọ ọkụrụ wepụta geji na ntị ebe o jere tọ mma n'ụlọ ụka ichere chifu ọchị na ọ ya gbagburu nwoke ụmụ ụmụaka amụghị amụ ajọka o jeta n'aka ndị kidnapa nata kpọọ Thanksgiving n'ụlọ ụka ndị mmadụ soro ya jee ma ndị na-abịa biya echi ha kwa azụ ndị Igbo be anyị ụfọdụ uche pere anyị kwebara amaghị ibe ọ bụ so onye nọ n'ụzọ ahụ ara na ahara enwere ndị iyi ezigbo akwa na-agba ezigbo moto ma ha na na anya moto ahụ maka mmadụ na-emere gị dibịa mgbe na-ekọwara gị na ụka n'ọba ebe na bọs stọpụ na-akpọkụ mmụọ arụbụra gị na-akpọkụ mmụọ na ife mechaa ya hapụ arụbụra gị dị n'ụlọ ụka meta ziri nke mere na nke ha zụrụ nke ebe isi ahụ ka o bidoro akanana ọ na-amaghị ihe na-enye ndị be anyị nsogbu onye bụ dibịa na-ewu ewu ka ihe mere ọ hapụ arụbụra gị hapụ agwụ mberede hapụ ibubo hapụ nke nwa jee n'ụlọ ụka mee Thanksgiving gị nwa buru oche bịa bụ ihe na-akwụ ụgwọ na-edobe o nwere mgbe ọsọ ndị na-ebute moto ebutezi na wetara ego na ndị a na-enye ego iri nne ihe nshi ya awụwo ya were nnọọ ego ya ahụ tinye n'ime akpa and ya tinye n'ime akpa ị hụrụ ihe mbugharị ego ahụ ya bekwe Soludo anakwata ha achị gọvanọ Soludo nwekwara ike ịchị ọchị gọọmenti jigoro nwayọọ bịa na nke ewu ego ahụ anaghị enyezi enye ekwe ị hụrụ onye ọwụna ji ego were kwenwe ego etinye n'akpa kachikadị maka na ka nwoke ndị Anambra si kwado nwamgbe abụọ ka nwamgbe ahụ si kwado nke ndị dị ife maka ọnụ agbaọrọ na ya na insekuriti dị na Anambra ọ bụrụ na ihe ya nwanakwa eme ebere ọ bụrụ m akwa mkpụrụ ha akpọrọ m n'okwu agwụ ndị ha akpọ m n'okwu agwụ nọ n'ihu m na-emeba nche ọ na-agwụ ọgụ aka oke ite akpọta m okwu pọọ m ya nọrọ n'ime vileji mee ya ọbara ọgaranya ụbara ihe anọ wit ọsụ nye ajụ ha ọ bụrụ na ọ 3 weeks enye 3 weeks anyị na ha nọrọ ka obodo o ji elekọta dị mọna ikwuo ya gbajere ọ bụrụ dị mọna kata ya biko ndị be anyị aka mbụ oziọma ejiọgọ mụ na ogbueja ndị Igbo na ebe anyị unu daalụnụ maka isonyere anyị ka anyị rapụ unu n'aka isi VLZ ka o soro unu maka ndị kere eje gbuo oke ite ndị gbochi oke ite gbuo oke efere ụmụ bụbụ enwee ya